power and energy of electrical appliances. So okay. Make it generally අපි කතා කරන්නේ මේ electrical equipment වල efficiency එක ගැන and then domestic electric wirings ගැන සහ ඒවට related components ගැන. හරිද? ලොකුට අමාරු lesson එකක් නෙමෙයි. That's a very easy lesson. So today will be mostly discuss about the introduction and here talk a little bit more about that. Hariද? Then we will be talking in depth about the details of the electrical components found in our domestic power supply, right? Electric circuit, right? Okay. So now, as you all know, you have to communicate with me when I ask questions. අනිවාර්යෙන් mic එක on කරලා උත්තර දෙන්න. දන්නේ නැහැ වගේ නම් say no. කටවහගෙන ඉන්න එපා because නැත්තම් වැඩේ හරියන්නේ නැහැ, right? Okay. So we know the energy converts from energy transfers from one form into another form. Okay. So as you all know, that according to the energy conservation theory, energy cannot be created or destroyed. That's how it is explained, right? So what simply happens is energy converts from one form into another form, as you have learned in very small grades. Like one form of an energy can be converted into another form. So here we are mainly talking about electrical energy, which is going to be converted into different other forms by electrical equipment. So electrical equipment are the main components that has this capability of converting electric energy into different forms. Like if you talk about a light bulb, it operates with the electrical energy and it converts electrical energy into light energy. Okay. When you talk about heaters, electrical energy will be converted into heat energy. Any sound device will be converting electrical energy into sound energy. So that's what the electrical equipment do. The main action of them is to convert electrical energy into different other forms. Okay. So as you all have seen and heard, right? As you have heard and seen, electrical equipment has to be supplied with an optimum amount of electricity. Like now, when you talk about this electricity, we have to talk about different facts before we enter into this part. Now, if you have a closed circuit, electricity will be flowing through it, right? Just imagine. I'll just draw it over here. So imagine this is a dry cell. Okay, here you have a dry cell. And then this is I'm going to draw a closed circuit. Okay. So if this is a closed circuit, I include a bulb also, and then this is a closed circuit. So in this closed circuit, electricity flows. Okay. So why does electricity flow? Now, electricity is form of an energy, as you know, right? So what provides electricity into this circuit? The dry cells, right? So I have included only one dry cell. It provides electricity into this setup. Okay. Now, if I ask why does electricity flow through this system, your answer has to be there is a potential difference. So as you know, when you talk about a dry cell, the dry cell or any electricity source contains two terminals. One is positive and the next one is negative. So in the negative terminal, as you all know, the electron potentiality is extremely high. In the negative terminal, electron density is high. Okay, electron potentiality is high. So when you talk about the positive terminal, electron potentiality is less, electron density is less. So according to this, that electron gradient, right, in the negative terminal, electron potentiality is high. Positive terminal, electron potentiality is less. Now the two terminals are connected by an external wire, which we call a circuit. So then now, due to this electron potential difference, we call it as potential difference, or else we measure it with volts, right? Voltage, we call it as the voltage as well. Electricity from the negative, electrons from the negative terminal flows towards positive terminal. When electrons from the negative terminal flows towards the positive terminal. This is what simply happens, okay? As a result of this flowing of electrons from the negative terminal towards the positive terminal, there will be an energy created from the positive terminal towards the negative terminal. Now, why does this electrons flow from negative to positive? Because in the negative terminal, you have more electrons and electron potentiality is high. In the positive terminal, you have less electrons, lack of electrons. So electron potentiality is less. So you have a potential difference, electron potential difference. We call it, it has the voltage. So across this voltage, electrons start to flow from negative to positive. Against that, there will be an energy generated, which we call as electricity.
So if there's no electron flow, there will be no generation of electricity from positive terminal towards the negative terminal. So keep it in your mind. The more the electrons flow from the negative to positive, the more electrical energy will be flowing from positive to negative. That's what simply happens. So if I ask why does electricity flow through a circuit, because you have a potential difference. A electricity circuit take a flow when because you have a potential difference. Potentiality difference electron potentiality difference in a circuit in two terminals. That's why electricity is created. Electricity is flowing through a circuit. So you have to know it. So then may circuit electricity flow and the very main thing is you need to have a voltage. So up it supply voltage. As you know, like these dry cells, small dry cells have like 1.5 volts. House 230 average voltage. Okay. And we can talk about the amount of current flows through this, and we speak about the amount of current flows through this in amperes. Okay, and then even we have resistance in this circuit. Resistance in electron flow disturbance. We call that as a resistance. Okay, we speak about that as well. Now, components from grade 10 onwards, but keep it in your mind. Then refresh. Okay, so the main thing, electricity flows through a circuit because there's a potential difference, right? Very important. Okay, so then we go back to the lesson. Okay, now this says instruments which are used for the conversion of electrical energy to the other forms of energy are called electrical appliances. While converting the electrical energy into the necessary form of energy by electrical appliances, heat is produced as a byproduct. So as a result of resistance, now as you all heard, resistance is created by any electrical appliance. Okay. So due to this disturbance caused for the electricity flow in the circuit, which is called the resistance, heat is generated actually, right? So now we don't supply electricity to any electrical device mainly to obtain heat energy from it. Like just imagine a light bulb. Up your light bulb electricity then light energy obtain not to obtain heat energy. So but the thing is light bulb with while conversion, now we supply some amount of energy as electrical energy to the light bulb. හැබැයි දැන් හිතන්න joules 100ක් දුන්නා කියලා. එයා joules 100ම දුන්න electricity වල energy එක light වලට convert කරන්න. ඒ කියන්නේ lights වල energy අපිට හම්බ වෙන light intensity එක 100% efficient නෑ. එයා light උත් දෙනවා meantime අර අපි දුන්න energy එකෙන් heat උත් හදනවා. So then most of the electrical equipment are not 100% efficient because like they convert the electricity we supply into some other forms of energy also that we are not required with. Light bulb and light toning. However, to see that it provides heat also. Energy 100% resistance. So keep it in your mind, in all electrical equipment you have resistance, and due to that, through all electrical circuits and components, heat is generated. That's very important. Important, right? So power output of an electrical appliance. Electrical appliances work work power power calculate electrical equipment W value power 1200 watts power, right? Power how this power is calculated may be energy lessons calculate potential kinetic energy calculate power. This is not it. This power is different. This is the power of electrical equipment. The equation is P, right? The equation is P equals VI. Okay, equation P equals VI. P power, right? P power. P equals power. Okay, measure watts value. Okay. And then V that is voltage. Okay. Voltage measure volts value, right? Volts value, volts simple as that. I stands for current, right? I stands for current. Current measure amperes value. Okay. So you can go for this equation. Equation is P equals VI. Power of an electrical appliance calculate voltage into current. You can power of the electrical appliance 220 volts. 15 ampere current 220 volts in electricity 15 ampere current consume power voltage into current. That's very simple.
Okay, so this is how you find the power of an electrical appliance. Okay, right. So then the next part, we move into the next part. Next part says the electrical energy consumed by an electrical appliance. So we have to find out how much of an energy is consumed by these electrical appliances. Okay, හොයන්න equations තියෙනවා. හරිද? මොකක්ද equation එක? දැන් අපි දන්න original equation එකක් තියෙනවා. මෙච්චර කාල දැන් ඉගෙන ගත්ත එක P equals VI. මේක අපි පැත්තකින් ලියාගෙන ඔයගොල්ලෝ මොකුත් ලියන්න එපා. P equals VI වල definitions උත් ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ. يعني terms වලින් මොනවද කියන එකත් දාන්න. may electrical energy ko hoyanna, there's an equation called energy equals P into T, power into time. Energy of the energy used, electrical energy use equals power of the equipment into time. Okay, PT. Right, okay, PT that thing. Okay, energy ko hoyanne kohomada? Energy, right? Energy hoyanne kohomada? Right. Energy ko measure karanne api energy symbolize karanne E වලින්, right? Symbols එක යමුකෝ, right? E වලින් symbolize කරන්නේ energy එක. Energy එක සාමාන්‍යයෙන් අපි measure කරන්නේ joule වලින් වල දන්නවා. ඒක 아무තු case එකක් නෙමෙයි. we measure it with joules, right? Okay, then power එක. Power එක කොහොමද දැන් measure කරන්න දන්නවනේ කලින් equation එකේ. මොකද්ද unit එක කියලා දන්නවා ඔයගොල්ලෝ. හැබැයි දැන් න්යා ගන්න. Power එක measure කරන unit එක watts, right? Time, T is always time. Time එක measure කරන්නේ T is always time, and time එක measure කරන්නේ seconds වලින්, right? ඒක වෙනසක් නෑ. Time එක measure කරන්නේ seconds වලින්. හරිනේ? Just like a simple, right? Okay, so this is the equation to find out the energy. Energy equals PT, power into time. And අපි මෙතන ලියාගත්ත කලින් දීපු equation එක, because that will be important for us. කොහොමද තියලා තියාගන්න. Okay, මොකද අපිට energy වලට තව equation එකක් recreate කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ, right? බලන්න මෙහෙම case එකක් තියෙනවා. දැන් මම මේක ලියලා ඇති කියලා මම හිතනවා අපි තවත් දාගන්නවා equation එක. මේක මේකම modify කරන්න යන්න බලන්න. Right, ඒකම මම modify කරන්න යන්නේ. Right, අපි ලියා ගන්නවා ඒ equation එක. මොකද equation එක equals PT. equals PT. හරිද? PT. දැන් ඔයාට තේරෙනව නේද? මෙන්න මේ equation එකේ කියන්නේ power එක ගැනනේ. මෙන්න මේ equation එකේ power කියන එක symbolize කරනවා ඒගොල්ලෝ voltage into current. මට බැරිද මේ power එකට තියෙන value එක. ඒ කියන්නේ මේ power එක power කියලා මෙතනක් තියෙනනේ P කියලා එකක් නේ energy. දැන් power equals voltage into current. කියන්නේ equipment එකේ power එක හොයන්න පුළුවන් එයා ගන්න current එක into voltage. හරිද? ඊට පස්සේ අපි electrical equipment එක consume කරන electricity energy amount එක calculate කරන්නේ energy into power. Energy equals power into time. Energy equals power into time. That's ටික කරගත්තා. Right? ඊළඟට we are going to regenerate another equation. අපි දන්නවා energy equals power into time කියලා එකක් තියෙනවා. කලින් ලියුවානේ දැන් ඔය ලියලා තියෙනවානේ. හැබැයි නම් ඔයාට බලන්න power කියන එක ඔයාට ලියන්න පුළුවන් නේද? P කියලා ලියන්න නැත්නම් වෙන form එකකින් මේ E equals VI නේද? එහෙනම් ඕක ගේනවා මෙන්න මෙතෙන්ට. right? ඒ කියන්නේ ඒතර මම power ලියන්නේ නැහැ. මම ලියනවා voltage into current කියලා. voltage into current. එහෙම ලියන්න පුළුවන් නේ. මොකද ඔය මේ equation එකේ අපිට පෙන්නනවානේ power equals voltage into current කියලා. right? එහෙම ලියනවා. correct? voltage into current කියලා ලිව්වේ power එකට substitution එකක් වෙන්නේ. මොකද මට මේ equation එකෙන් එහෙම එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් ඔන්න voltage into power කියන්නේ voltage into current කියන්නේ power. මේක T එක ගැන ඉන්ඩිකේෂන් එකක් දැවෙනවා. ඔන්න T එකක් දාගත්තා. ඔන්න T එකක් දාගත්තා. එහෙනම් energy එකේ final equation එක ළමයි energy equals V I T. මාර important මේ equation. සහ මෙන්න මෙයක් මාර important, math important. දාගන්න පටස් ගාලා. ඔක තමයි equations තුනකට හම්බෙන්නේ මේ syllabus එකේ. ඔය තුන විතරමයි හම්බෙන්නේ. හරිම simple. ආතාව එකක් හම්බෙන්නේ. හරිම simple conversion එකක්. right? හරිනේ. හරිම simple මේ concept එක. right? Energy equals power into time. Okay? Quickly move for it. ඔච්චර equations. ඒතර equations කියනකොට මෙතන තුනක් තියෙනවා. මේකනේ අපි ඉස්සලාම ලියපු equation එක, ඊට පස්සේ තමයි දෙවෙනි ලියපු එක. ඊට පස්සේ ඒකෙන් derive කරගත්ත final equation. ඒතර energy හොයන equations දෙකක් තියෙනවා. Energy equals power into time or energy equals VI. Okay? Right. ඒක හරි. Okay? Right, hope you're done with that. So I'll be moving to the next part. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා ළමයි efficiency of electrical appliances. Efficiency of electrical appliances. හරිද? ඕක කතා කරන්න කලින් මම දැන් මේගොල්ලෝගේ මේ කතා කරන්න හදන concept එක මම explain කරලා ඉන්නවා. Right? Okay?
මේකේ මේගොල්ලන් try කරන්නේ light bulbs හතරක් ගැන comparison එකක්. Okay, filament bulb, I'll show you what filament bulbs are. Fluorescent tube light කියන්නේ ඒවට. CFL bulbs and LED, you don't actually call it bulbs. දැන් පොතේ තිබ්බේ හින්දා මම කොහමද දැම්මේ LED panels තියෙන්නේ. මොකද light LED කියන්නේ bulbs જાතියක් නෙමෙයි, ඒගොල්ලන් diodes જાතියක්. Light emitting diode එකක්. ඒ diodes collectively දාලා අපි හදනවා LED panel එකක්. Act as a light source. bulb කියලා කියන්න බැරි නෑ පුළුවන්. Right? එතකොට මේ different four types of bulbs ඒගොල්ලෝ consume කරන power එක ආවේ කොහොමද voltage into current. ඒ කියන්නේ කොච්චර voltage එකක් කොච්චර current එකක් consume කරලාද මේ operate වෙන්නේ. සහ ඒගොල්ලෝගේ life time එක. හැබැයි ඔයාලට දැනගන්න ඕන main important fact එක තමයි මේ bulbs ඔක්කොගෙම දෙන similar brightness එක. ඒ කියන්නේ room එකකට මේගොල්ලෝ මේ කියන bulbs හැම bulb එකක් නෙමෙයි මේගොල්ලෝ මෙතනට use කරපු දෙයක්. ඒ කියන්නේ 60 watt filament bulb එකක් දැම්මහම හම්බෙන luminous intensity එක තමයි දැන් හම්බෙන්නේ 22 watts tube light එකක් දැම්මා. 22 watts tube light එකක් දැම්මහම හම්බෙන light intensity එකම CFL 11 watts bulb එකක් දැම්මොත් හම්බෙනවා. LED වලින් 6 watt bulb එකක් දැම්මොත් දැන් තේරෙනවනේ අම්මා. මේ සාමාන්‍ය filament bulb එකක් දාලා light room එක light up කරනවා 60 watts විතර යනවා. හැබැයි ඒ වැඩේටම මේ room එකම light up කරගන්න අපි පාවිච්චි කරොත් LED panel එකක් watts 6ක් විතර යනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරන voltage එකයි current එකයි අඩුයි කියන එකනේ. right? මොකද power කියන්නේ voltage into current නේ. right? So keep it in mind. So we are going to talk. So the basic concept is all these four electrical equipment functions with the same intensity of light, though they have different powers. Luminous intensity එකයි. Okay, right? So see these filament bulb. අපිට මොකක් හරි ගන්න ඕන brightness එක ගන්න 60 watt bulb එකක් දාන්න වෙනවා. එයාගේ life time එක 1200 hours. Right? It does this year. Fluorescent tube. Okay, I'll show you the things and then come to this discussion. Right? one ටක් ගාලා එක පෙන්නලා වෙන්න. ඔයාලට lazy way. Right? මේ තියෙන filament bulb එකක්. මේ තියෙන filament bulb එකක්. filament bulb එකේ massive heat එකක් හදනවා. මොකද එහෙම කියන්නේ මේ filament bulb එකේ මෙන්න මේ terminal එකයි මෙන්න මේ terminal එකකුයි ගිහිල්ලා connect වෙනවා වගේ dry cell එක. හිතන්නකෝ. නැත්නම් වගේ electric circuit එක. එතකොට මේ යන current එක මේ filament bulb එකේ යන current එක මේ current එක electric current එක positive terminal එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා right positive terminal එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා මේක දිගේ මෙහෙම ගිහිල්ලා මේක දිගේ මෙහෙම ගිහිල්ලා මේක දිගේ මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ filament එක through ගිහිල්ලා ආය මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ current එක මේ terminal එකෙන් ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. ඒකනේ circuit එක complete වෙන්නේ. So then filament bulb එක කොහොමද light emit කරන්නේ? මෙන්න මේ දැන් resistance කියලා එකක් තියෙනවා electricity flow වෙනකොට resistance එකක් create වෙනවනේ right? අන්නේ resistance එක on this filament is extremely high. ඔය filament එක උඩ තියෙන resistance එක extremely high. හරිද? එතකොට ඒක filament එක ගිනියම් වෙලා එන orange නැත්නම් whitish color එක තමයි මේ filament bulb එකෙන් හම්බෙන්නේ. නැතුව එයා වෙන මොකුත් කරන්නේ නැහැ. එයා heat එකෙන් තමයි outcome එකක් විතර light ගන්න. හරිද? ඒක මාරම important. හරිද? ඒකට තේරෙනවනේ මේ filament bulb එක light වලට වගේම massive amount of heat එකක් දෙනවා. හරිද? right. ඔන්න අපි යනවා lesson එකේ ඉඳන් කියලා නේ. right. එතකොට මේ filament bulb එකක් if you use 60 watt filament bulb එකකින් පුළුවන් වාගේ room එකෙන් light කරගන්න මොකක් හරි විදියකට. හැබැයි ඒක වැඩ කරන්නේ 1200 hours විතරයි. කියන්නේ 1200 hours විතරයි. ඒ brightness එකම ගන්න පුළුවන් වාට fluorescent tube light එකක් අරගෙන right tube light එකක් අරගෙන මේ තියෙන tube light එක right මේ තියෙන tube light එක පොඩ ඉන්න මේ CFL එකක් දන්නවනේ ඊට පස්සේ CFL එකක් ඊට පස්සේ පොඩක් ඉන්න මෙයා දන්න කේස් එකකින් ඔන්න මම ආයි කියලා දෙනවා පොඩ්ඩක් right CFL එකක් මේ තියෙන්නේ filament fluorescent tube light කියන්නේ ඔක තමයි tube light කියන්නේ හරිද මේකත් filament bulb එකක් right මේ ඉස්සරහට ඕනේම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන මම මේ හරිනේ LED panel එකක් නේ LED bulbs දැකලා තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ right පොඩි LED ස්ටෙමේට් කරලා ලොකු ඒවා LED දැකලා තියෙනවනේ right හරි so ඊළඟට අපි ඩිස්කස් කරගෙන හිටියේ ඔයගොල්ලන්ගේ efficiency එකනේ fluorescent tube එකක් ටික tube light එකක් watt 22 tube light එකක් දැම්මොත් අර උඩ filament bulb එකෙන් ගන්න brightness එක ගන්න පුළුවන් හැබැයි bulb එකේ brightness bulb එකේ life time එක 3000 hours likewise when you go down
CFL so LED එකක් වගේ ගත්තාම LED බල්බ් එකක් දාලා තර brightness එක same brightness එක obtain කරගන්න ඔයාට යන්නේ 60 watt CFL එකක්. right 60 watt CFL එකක් and it works for 50,000 hours. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇත්තටම practically ගෙදරට මේ CFL හරි හොඳ CFL brand එකක් තියෙන CFL පාවිච්චි කරොත් massive energy saving එකක් right මොකද දැන් හිතන්නකෝ මේ බලන්නකෝ මේ හිතන්නකෝ සමහරලාට මේ එනියා filament bulb 60 watt එකක් දාලා ලොකු එනර්ජි එකක් ගන්න බෑ. ඒතකොට දෙක තුනක් දාන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ. හරිද? එතකොට ඒ හින්දා මේ කියන්නේ මොනවාද මේ bulbs හැම එකෙම මේ දැන් මෙතන ඩිස්කස් කරන්නේ මේ bulbs හැම එකෙම මෙතන same brightness එක. හරිද? දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඊළඟට ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු CF ලොකු filament bulbs එක පාවිච්චි කරනවා නම් frequently bulbs පාවිච්චි කරනවා නම් without like ඉතින් සමහර ගෙවල් තියෙනවානේ දවල්ටත් ලයිට් ඕනේ නැතුව ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ power එක වැඩි වෙන්න energy consumption එක වැඩි වෙනවා. නම් අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳම බල්බ් එක තමයි ළමයි ඇත්තටම මේ LED bulbs. දැන් මේ වැඩේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි. ඔක කරන්න පුළුවන් කාර්ද ඔක කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම people those are very well to do right. දැන් නැත්නම් මොකද ළමයි LED panel එකක් ඔය තියෙන ඔය wattage එක තියෙන LED panel එක සෑහෙන ගණන්. right extremely ගණන් right ඒ කියන්නේ එතකොට ඒකේ size එකත් එක්ක brand එකත් එක්ක වේරියේට් වෙනවා සෑහෙන ලොකු ගණනක් 1000 වලට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි එක බල්බ් එකක් right එහෙමනේ යන්නේ LED ගණන් සෑහෙන. හැබැයි ඔයාට filament bulb එකක් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 80ක් 90ක් වෙනකොට. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ එහෙම ලාභ එකක් ගත්තට වැඩේ තියෙන්නේ ඔයා bulbs පාවිච්චි කරනවා right ඔයාට බිල එනවා right bulb filament bulb එකක් afford කරන්න ගොඩක් කට්ටියට බෑ. මම කියන්නේ normal regular මිනිස්සුන්ට filament bulb මේ CFL එකක් නැත්නම් LED එකක් afford කරන්න බෑ. ඒ හින්දා what do they do will be they will be like purchasing a filament bulb එකේ ලාභෙ තිබ්බට හැබැයි යා වැඩ කරන්න use කරන energy එක වැඩි power එක වැඩි යා. හරිද? එතකොට මේ අපිට ලොකු බිලක් එනවා. දැන් අපි පොඩි ගාණක් ගෙවලා filament bulb එකක් ගත්තට අපි ලොකු ගණන් වලින් හැමදාම බිල ගෙවනවා. right? ඉතින් අපි try කරන්න ඕන වැඩි efficiency එකක් right අනිත් එක common electrical equipment ඔක්කොටම දාලා කතා කරනවා වැඩි efficiency එකක් තියෙන lifetime එක වැඩි හරිද එතකොට මෙතන ගන්න පුළුවන් හොඳම option එක the best option is LED bulbs ඔයගලගේ lifetime එක වැඩි meantime LED වලින් අර උඩ bulbs හතරෙම දීපු brightness එක supply කරගන්න පුළුවන් හරිද right එතෙන්ට යනකම් ළමයි have you got any problems එතෙන්ට යනකම් දැන් මෙතන දැන් කවුරු හරි අහුවොත් the most efficient method of light bulbs definitely LED or CFL ඉතින් එහෙම දෙයක් නැහැ LED best and CFL is the next right anybody with questions you can ask any questions hello ළමයි කට්ටිය හරිද Understood, sir. okay perfect right next one right then අපි යමු දැන් so we are done දැන් අපි දන්නවා like when you like build a house for yourself දැන් ඔයා දන්නවා select කරගන්න ගෙදරට bulbs okay alright bulbs select කරගන්න දන්නවා මොනවාද හොඳ efficient bulb එක LEDs a bit expensive right works well ඒගොල්ලන්ගේ lifetime එකක් වැඩි right දැන් අර filament bulb එකක් ගත්තාම ඒගොල්ලන් ලාභයි හැබැයි lifetime එකක් අඩුයි. ඒකට LED එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 50,000 hours like filament එකක් 1200. ඒතර how many times the filament bulbs will be replaced when compared to an LED bulb LED නෙමෙයි දැන් සමහර කට්ටිය ඔක කතා lesson එක discuss කරනවා සමහර කට්ටිය they suggested sir නැහැනේ LED සුත් හරි ඔය 50,000 hours තියන්න බෑනේ මේ හරි ඉක්මනට ඒවා මේ වැඩ කරන්න නැතුව යනවා light dim වෙන්න ගන්නවා LED true very true I agree to that හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ the thing is like you are purchasing LEDs from unpublished brands කියන අර ඒවා proper brands වලින් quality raw material use කරලා හදපේවා නෙමෙයි අර ටිකක් එහෙම ඒවා අර quality branded ඒවා expensive හැබැයි they work well කියන්නේ efficiency එක හොඳයි right එහෙම නැතුව අර ටිකක් සමහරවිට අපි ගන්නවා LEDs අපිට අහු වෙනවා අපිට set වෙන්නේ brandless LEDs එහෙම right අන්න ඒවා එච්චර හොඳට වැඩ කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ හොඳ branded කියන්නේ
brands නෙමෙයි වැදගත් ඒවා branded දේවල් ටික ගොල්ලන් දාන components හොඳයි cheap ඒවා නෙමෙයි ඒකට think works well right එහෙම scene එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ we are moving next into දැන් මේක කියවන්න නෙමෙයි වැදගත් අපි discussion එකට යමු right next is cooking okay next is cooking when you talk about cooking right Sri Lanka world cooking methods you know like worldwide we have cooking methods different methods of cooking right සාමාන්‍ය when you compare the whole world and the cooking methods of Sri Lanka right Sri Lanka cooking methods හරිම primary the most primary cooking method is barbecue කරන එක දැන් ඒ කාලේ වැද්ද මොනවද කරේ they like in the jungle they මොන හරි කෑම එකක් අරගෙන like nas වගේ අරගෙන they just like what you roasted it in the fire open fire එකේ එහෙමනේ වැඩේ කරේ open fire වල so ඒක තමයි most primitive method of cooking කෑම ඔක්කොම environment එකට exposed ඊට පස්සේ මොකුත් cooking utensil එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ open fire වලට expose වෙනවා very primer ඊට පස්සේ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් step එක ටිකක් ඊට වඩා modify වුණා when they started using like stoves for cooking right when they started like stoves for cooking तर දෙවෙනි stove එකේ දෙවෙනි cooking step කියන්නේ cooking වල evolution එක ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ stove එකක් use කරනවා plus utensil එකක් use කරනවා එතකොට මෙතනත් fire එක open fire stove එකකට වඩා මෙතන most important part එක අපිට food එක දාලා තියන්න cooking utensil එකක් තියෙනවා okay මෙතනත් use වෙන්නේ open fire එකක් open flame එකක් හැබැයි මේ flame එක directly food වලට expose වෙන්නේ නැහැ what happens from the fire the metal mostly metal මැටි වලින් උත් වෙනවා true from the open fire this utensil is heated පස්සේ utensil එකෙන් ඒ ඇතුළේ තියෙන heat එක ඒ ඇතුළේ තියෙන කැම ටිකට heat එක මෙතන මේ වෙන්නේ conduction එකක්. ඒ කියන්නේ metal දස්සෙන් heat එක flow වෙන්නේ as conduction නේ right particles වල ඉඳලා particles වලට මේ heat එක transfer කරන්නේ vibrating particles which are close to each other solid නෙමෙයි ඔක්කොම. එතකොට මේ solid වල particles ළඟින් close ලා තියෙන heat කියන්නේ kinetic energy. ඒකට heat වෙනවා කියන්නේ මොකක් හරි object එකක තියෙන particles kinetic energy වෙන source එකකින් absorb කරගන්නවා. ඒක තමයි කතන්දරය. අපි කතා කරමු මේ heat කියලා සෙන් එකක් වෙනවා. we'll discuss about it in depth right. හැබැයි දැන් මෙතන වෙන්නේ මෙතන මම දැනගන්න ඕනේ මේක දැක්ක ගමන් read කරගන්න පුළුවන් වෙනවනේ. this is a conduction cooking method. ඇයි conduction කියන්නේ? මොකද open flame එකෙන් heat කරන්නේ cooking utensil එක. පස්සේ cooking utensil එක ඇතුලේ තියෙන කැම එක heat වෙනවා. right primary. ඇයි ළමයි මේ ඔක්කොම මේ flames වලින් වැඩක් තියනවද? totally a waste. මාර waste එකක්. මෙහෙමයි. දැන් එතකොට කට්ටිය ආගියු කරනවා අන්සර් දර නොමිලේනේ හම්බෙන්නේ වාත් දෙන්නේ කඩා ගන්න. ඒත් අපි we are talking about energy. energy කොහේ නාස්ති කරත් ඔයාලට නිකන් දර හම්බුණා කියලා එනර්ජි නාස්ති කරන්නේ නැහැ. right එනර්ජි මෙතන ලොක් ගොඩක් waste වෙනවා. right මොකද open flame එකක් තියෙන්නේ. ඒකෙන් flame එකෙන් එහෙට මෙහෙට flame එක focus වෙන්නේ නැහැ. focus කරන්නත් බෑ අපිට මේ වගේ එකක. එහෙට මෙහෙට යනවා. එහෙනම් heat එක waste වෙනවා ගොඩක්. අනිත් එක මේ cooking utensil එක heat වෙලා heat utensil එකෙන් උඩට heat එක transfer වෙනවා. අනිත් එක මේ utensil එකෙන් එහා පැත්තට මෙහා පැත්තට heat එක transfer වෙනවා. ඒතකොට generate කරන heat එක ගොඩක් lost වෙනවා මේකෙන්. ඒතර efficient cooking method එකක් නෙමෙයි මේක. ඉතින් ලංකාවේ මේකටත් වඩා එක step එක. දැන් මේක දර වලින් use කරන්නේ. අපි අපේ cooking stoves ගත්තොත් අපේ cooking මේ stove එකක් ගත්තොත් අපේ ගොඩක් මම කියන්නේ හැමෝටම නෙමෙයි සාමාන්‍ය general public එකේ stove එකක් ගත්තොත් මේ කතන්දරේ මෙහෙමමයි open flame එකක් තියෙන්නේ. cooking utensil එකක් ඕක උඩ තියලා තියෙනවා. utensil එක heat වෙලා utensil එක ඇතුලේ තියෙන food heat කරනවා. common කතාව exception එකක් ඉන්නේ ඔය දර වෙනුවට අපි use කරේ gas LP gas flame එක හදාගත්තේ open flame එක හදාගත්තේ LP gas වල. ඒතකොට මේකට වඩා 0.5 විතර තමයි ඒක develop කියලා කියනවා. ඒක මාර develop එකක් නෙමෙයි. ඇයි කතන්දරේ මෙහෙමමයි වෙනත් කිසි නෑ. මේක ටිකක් මේකට වඩා එක primary stage එකයි තියෙන දර වැද්දෝ කැම පුච්චකට කාපු එක. ඒකට වඩා මේක ටිකක් step එකක් විතර උඩ මීට වඩා අරක 0.5 විතර උඩ. ඒක half විතර උඩයි ඉතින්. මේකෙම තමයි flame එක හදාගන්න විතරනේ advance right. flame එක හදනවා focus flame එකක් හදනවා ඒකේ හැබැයි ඒකත් focus flame එකක් වුණාට open flame එකක් එහෙනම් heat එක එළියට release වෙනවා. ඒකත් එකම method එක conduction නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. ඇයි මොකද මේ cooking utensil එකට heat එක transfer වෙන්නේ open flame එකෙන් conduction method එකෙන්. හරිද? right. conduction එකෙන් තමයි කැම එක රත් වෙන්නේ. මොකද heat එක absorb කරනවා cooking utensil එක ඊට පස්සේ ඒක heat එක conduct කරනවා කැම එක. කොහොමද cook කරන්නේ? දැන් අපිට මේ fossil fuel problem එකක් තිබුණා යන කාලයක් petrol diesel LP gas ඒ හින්දා අපේ government එක මොකද කරේ gas bill pay වෙන අපිව තවත් පල්ලෙහාට දැම්මා
දරලිපේ උයන ලෙවල් එකට ගත්තා කොහොමද කට්ටිය ફોකස් මේ නටලා කොහොමද දරලිපේ උයන ලෙවල් එකට ගත්තාම හරිද ඕකේ එතන අපි දැන් වර්ඩ් කුකින් එන මාර ඇඩ්වාන්ස් එකට එනවා එන්න අපි ඉන්න පස්සට ගියත් පටන් ගත්තා රයිට් ඕකේ so දැන් ඔන්න ස්ටෙප්ස් දෙකක් මම කතා කරා ඒතර ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ පළවෙනි ඕපන් ෆ්ලේම් එකේ කුක් කරනවට වඩා මේ යුටෙන්සිල් එක කුක් කරන එක හොඳයි මොකද හීට් එක පොඩ්ඩක් හරි ලොස් එක අඩුයි දැන් මේකටත් වඩා හීට් එක ලොස් අඩු විදියට ලූස් වෙන එක අඩු විදියට උයන්න පුළුවන් හීට් ලොස් එක අඩු කරලා උයන්න පුළුවන් හරිද if you talk about this මේ වගේ එකක් ගැන කතා කරමු right අපි මේක මෙහෙම කරමු මේක hot plate එකක් හරිද hot plate එකක් මේක hot plate එකක් වань general concept එක කතා කරොත් මේකේ here you have let's talk about මේකක් මේ බයිසල් එකක් කතා කරමු මේක ගිහිලා කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා coil එකට මේ මේක යට තියෙන coil එකක් black එක තියෙන coil එකක් ඔය coil එක හදලා තියෙන high resistive material එක. ඒතර මේක අතර electricity යන්න ගියපම coil එක heat වෙලා මේ මං කළු පාට surface එක extremely heat එකයි coil එක තියෙන ඔය කළු පාට surface එකට coil එක හදලා තියෙන extremely heat resistant electrical resistive material එකකින් ඊට electricity යනකොට coil එක heat. ඉතින් අපි මේක උඩ තියෙන cooking utensil එක. අපි උස්සන් ගිහලා cooking utensil එක මේක උඩ තියෙනවා. right okay please it like this මම මේක තියෙනවා. ඉතින් ළමයි දැන් ආයෙත් දැන් ඕපන් ෆ්ලේම් එකක් නෑ දැන්. ඇයි ඕපන් ෆ්ලේම් එකක් නෑ? කොයිල් එක හීට්ලා කොයිල් එක හීට් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා කුකින් යුටෙන්සිල් එක. කන්ඩක්ෂන් එකේ නේ. ඊට පස්සේ කුකින් යුටෙන්සිල් එක ඇතුළේ තියෙන දේවල් ආ හීට් කන්ඩක්ෂන්. හැබැයි ඕපන් ෆ්ලේම් එකක් නෑ. අන්න දැන් ඇඩ්වාන්ස්. ඕපන් ෆ්ලේම් එකක් යූස් කරනකොට මේක ඇඩ්වාන්ස් මොකද හීට් ලොස් එක එතනින් ටිකක් අඩු වෙනවා. හැබැයි මේ කන්ටේනර් එකකින් එළියට හීට් ලොස් වෙන්න මේ උඩට හීට් ලොස් වෙන්න යනවා. හරිද? මේ සර්ෆස් එකේ යුටෙන්සිල් එක තියෙන නැති තැන් වලින් හීට් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්න යනවා. හීට් ලොස් එකක් තියෙනවා. efficiency එකක් තියෙනවා කලින් එකට වඩා හැබැයි තව improvement තියෙනවා right hot plate එකක් මේ hot plate එකක් හරිනේ එතකොට මේ efficient than the stuff what we spoke already හැබැයි මේකේ heat loss එකක් සෑහෙන massively තියෙනවා right ඊළඟට මොනවද තියෙන්නේ ඒවා cook කරන්න තියෙන තවත් දේවල් cooking methods right so then you can talk about මේ වගේ එකක් we can talk about this one මේකට අපි කියනවා induction cooker එකක් කියලා right okay hold on this is called an induction cooker මේකේ technology එක පොඩක් වෙනස් okay ඒ බලය අරක වගේම මේක නෑ මේ this is different මේකේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම concept එකක් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු මේකේ තියෙනවා පුතාලා මෙන්න මේකේ තියෙනවා මෙහෙම මේක electrically connected හරිද electrically connected මේකේ තියෙනවා variated magnetic coil එකක් sorry magnetic coil එකක් තියෙනවා ඔය magnetic coil එක අස්සෙන් යවනවා අපි electricity යවුවාම ඕකේ යවන්නේ alternating current එක direct current එකකුත් නෙමෙයි යවන්නේ alternating current යවුවාම ඕකේ හැදෙනවා variable magnetic field එක ඒ magnetic field එක contact වෙන්න මේ magnetic field එකට contact වෙන්න variable magnetic field එකක් හදනවා මේ magnetic field එකට contact වෙන්න අපි cooking utensil එකක් තියෙනවා field එකට contact වෙන්න magnetic field එකට contact වෙන්න cooking utensil එකක් තියෙනවා තියන්න වෙන්නේ මේ surface එකට තමයි එතකොට අර මෙතන ක්‍රියේට් වෙන මේ කොයිල් එකේ ක්‍රියේට් වෙන වේරියබල් මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක නිසා එයා ක්‍රියේට් කරන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එකක් ඔය මේක උඩ කරලා ඒක හීට් එක හදනවා මෙන්න මේ කුකින් යුටෙන්සිල් එකට හරියට එච්චර ලොකුට මෙකැනිසම් එක ඕනේ නැහැ මම මෙහෙම මතක තියාගන්න වේරියබල් මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකක් නිසා හීට් එක ප්‍රොඩියුස් කරනවා හරියටම හීට් එක ඉන්ඩියුස් කරනවා මේ කුකින් යුටෙන්සිල් එක එකේ දැන් ඉස්සල්ලා ඔයගොල්ලෝ දැක්ක හැමතිස්සෙම හීට් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් වුණා කන්ඩක්ෂන් මෙතඩ් එකෙන් ෆ්ලේම් එකේ ඉඳලා කුකින් යුටෙන්සිල් එකට. එහෙම ඉස්සල්ලා ෆ්ලේම් එකෙන් කුකින් යුටෙන්සිල් එකට කැමරට කන්ඩක්ට් වුණා හීට් කන්ඩක්ෂන් එකට. හැබැයි මේක ඉන්ඩක්ෂන් කූකර් එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ ෆ්ලේම් එකෙන් යුටෙන්සිල් එක රත් වෙලා යුටෙන්සිල් එකෙන් කැමරාත් කරන්නේ නැහැ. එහෙම නෙමෙයි වෙන්නේ. ඒවා කන්ඩක්ෂන් මෙතඩ්ස් වල. මේකේ වෙන්නේ හීට් එකෙන් නෙමෙයි ෆ්ලේම් එකකින් නෙමෙයි එක්ස්ටර්නල් හීට් එකකින් නෙමෙයි කුකින් යුටෙන්සිල් එක රත් කරන්නේ. variated magnetic field එකකින් කුකින් යුටෙන්සිල් එකේ තමයි හීට් එක හදලා දෙන්නේ. කුකින් යුටෙන්සිල් එක හීට් වෙන්නේ. කුකින් යුටෙන්සිල් එක හීට් වෙන්නේ නැතුව heated surface එකක් උඩට තියෙනවා නෙමෙයි. දැන් කලින් ඒවල උඩේ එහෙම heated surface එකක් වගේ. ඔය කන්ඩක්ෂන් අපි කතා කරේ මේ හොට් ප්ලේට් එක කන්ඩක්ෂන් කුකර් එකක් කියලා කිව්වනේ මම ඒකේ මොකක්ද heated surface එකක් උඩ තිබ්බාම heated surface එකෙන් heat එක කන්ඩක්ට් කරනවා යුටෙන්සිල් එකට කුකින් යුටෙන්සිල් එකට ඕපන් ෆයර් එකෙත් එහෙමනේ ඕපන් ෆයර් වලත් heat එක ෆ්ලේම් එකේ ඉඳලා කන්ඩක්ට් වෙනවා heat එක ෆ්ලේම් එකේ ඉඳලා කන්ඩක්ට් කරනවා කුකින් යුටෙන්සිල් වලට කන්ඩක්ෂන්
හැබැයි මේක එහෙම නෑ. මේකේ මේ යට තියෙන පල්ලෙහා ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකෙන් කරන්නේ වේරියේටඩ් මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකක් ක්‍රියේට් කරන එක විතරයි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි. ඒ වේරියේටඩ් මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකෙන් හීට් එකක් ඉන්ඩියුස් කරන්නේ cooking utensil එකට. ඒන්න ඔකට කියනවා induction cooker කියලා. දැන් එතකොට ඒකෙදි heat එක conduct වෙන්නේ නැහැ නේ එක තැනකින් තව තැනකට. කෙලින්ම heat එක generate වෙන්නෙම utensil එකේ. හැබැයි utensil එකට පුළුවන් නේ heat එක loss කරන්න එළියට. මෙතනත් පුළුවන්. ඔව්. මෙතනත් පුළුවන්. ඔව්. එතකොට අපි කතා කරපුවම දැන් කලින් කතා කරපු එකකට වඩා ඕන එකකට වඩා this is better, far more better. අයි heat එක conduction වෙන්නේ නැහැ. එතනදී loss එකක් නැහැ. heat එක කුයන්න ඕන භාජනයම තමයි generate වෙන්නේ. That's very creative and that's very advanced. අනිත් ඒවාට comparatively මේක මාර advanced. හරිද? මේක මේ cook කරන එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒතර ඔයාට sure and short induction cooker එකක cook කරනකොට මේ heat එක generate වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ විතරයි. මේ මොනවාද මේ cooking utensil එකේ විතරයි. heat එක මොකක් හරි heat source එකක ඉඳලා කොහෙටවත් transfer වෙන්නේ නැහැ. heat එක generate කරලා cooking utensil එක. ඔන්න මම පෙන්නනවා ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක්. ඔය වීඩියෝ එකේ තියෙනවා ළමයි මේ කොහොමද ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකක් මේ එක්සැම්පල් එකක් ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකක් මේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. يعني ඒකේ මෙකැනිසම් එක මම නෙමෙයි මේ බලන්නකො මොකද්ද කියන්නේ කියලා නෙමෙයි. right බලන්න. Inside the stove plate, you've got an electromagnet that actually spins around and turns the pan into the elements. දැන් මේක කියන එක කුක් වෙනවා මේක කියන එක කුක් වෙන්නේ නැහැ. මේකනේ අර ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකේ සර්ෆස් එකේ heat එක generate වෙන්නේ නැහැ. heat එක generate වෙන්නේ cooking utensil එකේම තමයි. සර්ෆස් එක අල්ලන් හිටියා කියලා වගේ අපි heat වෙන්නේ නැහැ. heat එක generate කරන්නේ cooking utensil එකේ materials. ඒකට ප්ලාස්ටික් කියලා දාලා එහෙම ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකට උයන්න බෑ. ඒවට උයන්න වෙන මේවා තියෙනවා. අර එහෙම මෙල්ට් වෙන ඉතලා හරිද? right. ඕක තමයි ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකක කතන්දර. So what you have to understand is induction cooker conduct වෙන්නේ ඒකට. right? induce වෙන්නේ. අපි උයන cooking utensil එකේම heat එක induce කරනවා. energy මාරකට save වෙනවා. හැබැයි කොහොමත් utensil එකේ heat කරලා පස්සේ utensil එකෙන් එළියට heat energy transfer වෙන්න පුළුවන්. ඒක නවත්තන්න බෑ කොහොමද? මොකද අපි environment එකේ තියාගෙන සාමාන්‍ය natural environment එකේ තියාගෙන උයන්නේ ඒක වෙනවා කොහොමද? හැබැයි අර conduction එක නැති හින්දා heated surface එකකින් නෙමෙයිනේ cooking utensil එකට heat එක transfer වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ ඒ වලට වඩා මේවා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස්. ඔතෙන් යනකම් කතාව තේරෙනවා මේ ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එක ඇඩ්වාන්ස්. මොකද ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකකින් යුටෙන්සිල් එකේ ඉපලා හීටඩ් යුටෙන්සිල් එකකින් හීට් එක එළියට යනවා නේද? වෙන හීට් එක හැදෙන්නේ නැහැ කොහෙවත්. හරිද? හැදෙන්නේ යුටෙන්සිල් එකේම තමයි. කුකින් යුටෙන්සිල් එකේම තමයි. right? okay. මෙතෙන්ට යනකම් මොන හරි අහන්න දේවල් තියෙනවද? මේක හොඳයි. මේක අහපු ඉන්නවද තව ඩොක්ටර් රයිස් කුකර් එක අමතක වෙනවා. right? so when you talk about rice cookers ළමයි rice cooker එකක okay rice cooker එකක තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක් නෙමෙයි මේ මෙන්න මේ වගේ එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. දැන් rice cooker එකක් flame එකකින් උයන්නේ නැහැ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ කොහොමද? rice cooker එකේ අර cooking එකේ තියෙන rice දාන අර මේ utensil එක ඒක අපි ඊට පස්සේ immerse කරනවානේ rice cooker එක ඇතුළට. එහෙමනේ වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඒ rice cooker එකේ දැන් rice cooker එකේ මෙහෙම තියෙනවා ball එක. අපි cylindrical වගේ කියනවනේ. ඕක ඇතුළට තමයි අපි cooking utensil එක දාන්නේ. අපි rice දාපු එක දාන්නේ මෙන්න මේක ඇතුළට. ළමයි ඒ rice cooker එකේ පල්ලෙහා තියෙන්නේ coil එකක්. අර press වෙන්නේ බටන් එකක් වගේ කියලා touch වෙන්නේ. එතන තියෙන්නේ coil එකක්. ගොඩක් වෙලාවට මම මේ කතා කරන්නේ major rice cookers කියලා. මේකට වඩා exceptional ඒවා තියෙනවා. induction rice cookers තියෙනවා. right? induction rice cookers තියෙනවා. right? සාමාන්‍ය general අපි පාවිච්චි කරන ඒවා මේවා conduction right මේක conduction rice cooker. ඇයි coil එක heat වෙලා තමයි coil එකෙන් heat එක දෙන්නේ utensil එකට. heat එක conduct වෙන්නේ. දැන් අර රූප එක කිව්වා වගේ that thing happens. ඉස්සරලා කෙලින්ම දැන් අපි ඉස්සරලා තිබ්බේ මොකක් හරි hot plate එකක් කියන්නකො hot plate එකක් උඩ utensil එක තිබ්බහම hot plate එකේ ඉඳලා heat එක utensil එකට transfer වුණා. utensil එකෙන් උඩට heat එක යන්න පුළුවන්. මේකට heat එක loss වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම පුළුවන්. හැබැයි උපේ දැන් තේරෙනවද මේ scene එකේදී the utensil is covered by the other thing right මේ නිල් පාට එක ඇතුළට අපි දාන්නේ utensil එක so the
utensil එක එළියට lose කරන heat එක directly එළියට යන්නේ නැහැ because you have another wall. Can you understand? Yes, එතකොට sir. මේකට වඩා මේක efficient cooking. rice cooker එකේ. මේ hot plate එකක් උඩ නිකන් utensil එකක් තියලා උයනට වඩා rice cooker එකේ cooking එක මේ efficient. ඒකේ heat loss එක අඩුයි ඉල්ල. මෙහෙට එළියට යන්නේවත් මේක ඇතුලේ ටිකක් වෙලා තියෙනවනේ heat එක. දැන් මේක කෙලින්ම environment එක loss වෙනවා heat එක. rice cooker එකේ heat එක loss වෙන්නේ නැද්ද? loss වෙනවා අපු loss වෙනවා. මේවත් heat වෙනවා. මෙතනොත් heat එක පොඩ්ඩක් යනවා යන්නේ නැත්නම් මේ උඩින් යනවා. right එතන හැබැයි ඔයාලා උපේට තේරෙනවද මේකට වඩා previous situation එකට වඩා open container එකේ cook කරනවට වඩා conduction cooker එකක් උඩ තියලා hot plate එකක් උඩ තියලා rice cooker එක efficient energy loss එක අඩුයි තේරුණාද? Yes, sir. Okay, so like we try to develop some more things. මේ rice cooker එකේම induction cookers උත් තියෙනවා. induction rice cookers උත් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන් දැකලා නැත්නම් use කරනවත් හරිද? දැන් ඔන්න ඔහොම සීන් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඊළඟ කේස් එක තමයි දැන් ඔය ඔක්කොම හොඳයි efficient. සාමාන්‍ය rice cooker එකේ දැන් වැඩේ තියෙන දැන් මේ rice cookers වල උයනකොට අපි කූරු ගගා උයන්නේ නැහැ. දැන් සමහර ඒවා අපි දෙපල් කරනවා නේද? නිකන් ආයෙ ස්ටීක් වගේ කරනවා. ඒ වුණාද නිකන් එක එක විකාර කරන 3 5 දානවා කිරට වෙනවා මිරිසට වෙනවා ඔය ඔක්කොම කරනවානේ. එතකොට අපි දෙහි මොනවාද? දුනු දානවා ආයෙ හැදි ගන්නවා අරම්බරන් කිරියෝදී හදනකොට එහෙම හැදි හැමතිස්සෙම හැදි ගගා ඉන්න ඕන right? ඉතින් එතකොට දැන් මෙහෙම එකක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මොන කතන්දර කිව්වොත් අපිට උයන්න වෙන්නේ. හරිද? මං කියන්නේ මේක heat එක conduct වුනේ නැතත් මේක මේ induction cooker එකක් උඩ තියලා තිබ්බත් open utensil එක තමයි කොයිලා උයන්න වෙන්නේ. හේතු අපි කූරු ගන්න එපා මෙහෙ උයනේම අපි ගොඩක් වෙලාවට. හරිද? rice cooker එකේ කූරු ගගා ඉන්න වෙන්නේ වහලා තියන්න එපා ඒකේ. right? හරිද? right. Okay. So these are the methods of cooking. තවත් තියෙනවා microwave cooking. right? microwave cooking ගත්තාම ඒක මාර efficient. right? ඔයා හැමතිස්සෙම දැක්කා මෙතන තිබ්බේ conduction උක් induction. right? conduction උනහම hot plate මොකක් හරි coil එකක් රත් වෙලා coil එකේ heat එක යනවා conduct වෙනවා cooking utensil එක රත් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් open naked flame එකක් heat කරනවා cooking utensil එකේ surface එක. ඊට පස්සේ තමයි heat එක transfer වෙන්නේ. induction එකේදී මොකද උනේ? variated magnetic field එකක් තමයි create කරන්නේ අපේ cooking equipment එක. එයා ඒ variated magnetic field එක create කරන්නේ cooking utensil එකේ. ඒ හින්දා heat එක induce වෙන්නේ heat මේ utensil එකේ. ඒතර වෙනස් ටිකක්. technology එක වෙනස්. දැන් ඊට පස්සේ microwave එකක් ගත්තොත් දැන් ඒක තවත් හොඳයි. දැන් ඔය අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරපු conduction cooking and induction cooking වලදී හැම වෙලේම භාජනයේ heat වෙලා තමයි භාජනයේ heat එක transfer වෙන්නේ ඒක ඇතුලේ තියෙන cap වලට. That's how simply happens. මෙච්චර වෙලා කතා කරපු හැම scene එකකදීම the very first thing happens is මොනවා හරි conduction හරි induction හරි method එකකින් the utensil gets heated and then the heat generated in the utensil will be transferred into the container food inside the utensil. එහෙමනේ උනේ. හැබැයි when you talk about the microwave cooking, microwave වල එහෙම නෙමෙයි scene එක. Microwave works with micro radiation. Micro කියලා waves જાතියක් තියෙනවා. මේ microwave කියලා ගහලා තියෙන මේක තමයි microwaves වලින් මොකද කරන්නේ? food වල තියෙන any lipid molecules or water molecules. ඕනම food එකක water molecules and lipid molecules තියෙනවා. Talk to me about dry fish or moldy fish. Even they contain some amount of water lipid molecule. Microwaves වලින් ඔය food එක ඇතුලේ තියෙන lipid molecules and water molecules vibrate කරනවා. Rapidly vibrate කරනවා. Vibrate කියන්නේ kinetic energy එකක් නේ. Vibration එකක් කියන්නේ kinetic energy එකක්. එතකොට rapid vibration තමයි kinetic energy heat energy එකට convert කරනවා. එතකොට food එකක් microwave එක දාලා උයනවා කියන්නේ හිතනවා microwave එකක් අස්සලා food එකක් දැම්මා ඔය food එකේ lipid droplets තියෙන්නේ කොහෙද? ඒ lipid droplets vibrate වෙනවා microwaves නිසා. ඔය food එකේ water molecules තියෙන්නේ කොහෙද? ඔය water molecules vibrate වෙනවා. ඒ මොකද මේ microwaves නිසා. එතකොට ඔය vibrate වෙන molecules වලින් generate කරන heat එක. අන්න ඒ heat එක නිසා තමයි cook වෙන්න දේවල්. එතකොට කොහෙද heat එක generate වෙන්නේ microwave cooking වලදී? food එක ඇතුලේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ නෑ නේද? container එකෙන් එළියට ගන්නකොට cooking utensil එකක් heat කරනවා. ඔව් ඒ food එක heat වෙලා food එකෙන් container එකට transfer වෙන heat එක. ඉස්සලා heat එක generate වෙන්නේ කොහෙද? microwave වල heat එක generate කරන්නේ food එකේ particles අස්සේ තියෙන water molecules fat molecules vibrate එක. fat molecule එක vibrate වෙන ඕන තරක water molecule එක food එක ඇතුලේ vibrate ඕන තරක heat energy will be created. This vibration is done by microwaves. එතකොට heat වෙන්නේ when you to cook with the microwave heat වෙන්නේ ඉස්සලා food එක.
food එකෙන් excess heat එක තමයි transfer වෙලා container එක heat වෙනවා. දැන් අනිත් හැම එකේදී මොකද ඔය සාමාන්‍ය මුනේ අනිත් පැත්තට. container එක heat වෙලා තමයි container එකේ ඇතුළේ තියෙන දේවල් heat වෙන්නේ. So this is far more better, right? Microwave cooking more efficient. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ ඊළඟ case එක තමයි. මොකද heat plus එකක් අඩුනේ ඇතුළේ chamber එකක් ඇතුළේ නෙවෙයි යන්නේ සාමාන්‍ය. හැබැයි the problem is microwave cooking වලදී එළියට අරන් හැදි ගන්න යා ඇතුළට දාන්න ගියපම වැඩේ අවුල් වෙනවා. right? එහෙම කරන්න බෑනේ. open නෑනේ. we close it නේ up like inserting the things into the microwave. එහෙම පොඩි discomfort එකක් තියෙනවා. ඕවා තමයි cooking evolution එකට බලන් ගියපම සාමාන්‍ය හොඳම cooking methods induction cooking and microwave cooking, right? microwaves වල පොඩි අවුලක් තිබ්බා. මට ඒක ගැන research article එකක් හරියට කියවන්න බැරුණා ළමයි microwaves පාවිච්චි කරන එක health වලට හොඳ නෑ long term එහෙම කියලා හතරක් තිබ්බා. මම පොඩ්ඩක් ඔගේ Japanese feedback කරා කියලා වගේ තමයි මට මතක research එක. මම එහෙම article එක කියවලා නෑ time එකක් හම්බලා නෑ. right? ඔයාලට හවුනොත් කියවන්න. හැබැයි ඉතින් out of all these cooking methods microwave එක පට්ටයි. ඉතින් එයාගෙන් cook කරන්න හොඳ නෑ කියන තරට finding එකක් આવුත් සෑහෙන invention එකක් අපරාධයි. මාර efficient invention එකක් ඒක අපරාධයි. හරිද? right. ඊට පස්සේ ඕක විතර දැන් සාමාන්‍ය water heat කරන තව තියෙනවා. ඔය මෙතන ඔක්කොගෙම water heat කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව we use something which is very simple. Say it's simple. මෙන්න මේ වගේ case එකක් තමයි we use අපිට kettles තියෙනවා. kettles වලත් මොකද open flame එකකින් kettle එකේ surface එක heat වෙලා heat conduct වෙච්ච heat එක වතුර රත් කරනවා. නැත්තම් ඉතින් අර අපිට electric kettles එනවා. ඒ electric kettles කියන්නේ ළමයි මේ conduct hot plate එකක් වගේ තමයි අර plate pad එකක් වගේ තියෙන. pad එක ඇතුළේ තියෙන්නේ coil එකක්. ඒ coil එකට connect කරනවා මේ kettle එක. right? ඒකට heat එක conduction තමයි වෙන්නේ. හරිද? මේ hot මොනවාද? electric kettles වල. හරිද? ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේක නම් හරියම primary invention එකක්. හැබැයි මේක මාර efficient. මේ බලන්න මේක තේරෙන්නේ මේකට අපි කියන්නේ immersion water heater. right? immersion water heater. what we do is like we make it මේ හදලා තියෙන මේ coil එක තියෙනවානේ it's made up of high resistive material. So when electricity passes through it, it is getting heated extremely. That heat will be transferred into the water in which this is stored. That's what simply happens. එතන මොකක් හරි water තියෙන container එකක් ගත්තොත් ඔය container එක ඇතුලේ water තියෙනවා නම් මේ coil එකේ high resistive coil එකක් තියෙනවා පෙන්වලා තියෙන්නේ. මේ high resistive coil එක ඇතුලේ electricity යනකොට කොහොමත් heat resistance එක sorry මේ electrical resistance එක නිසා heat එකක් generate වෙනවා. ඒ heat එක නිසා තමයි water gets heated. මේක මාර efficient method එකක්. හැබැයි ඉතින් වැඩේ තියෙන්නේ මේවට domestic electricity related accidents වැඩි. ඕකේ වදෙන් අපි දන්නවනේ දැන් අපේ සාමාන්‍ය normal kettles වල එහෙම පොඩි hole එකක් තියෙනවනේ වතුර රත් වෙගෙන එනවා 100 degree celsius වලට රත් වෙගෙන එනකන් පොඩක් විසිල් එකක් ගහන්න. දැන් මේවා වල එහෙම මොකුත් නැහැනේ. මේවා open jug එකකටනේ මේක දාන්නේ ගොඩක් වෙලාට මේ immersion water heater එක දාලානේ plug කරන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් මේක වතුර රත් වෙලාද කියලා බලන්න සමහරවිට සමහර කට්ටිය අත දානවා මේ immersion water heater එක දාලා liquid භාජනයට. එතකොට මොකක් හරි ෂෝට් එකක් තිබුණොත් කරන්ට් අදින්න පුළුවන්. right? ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් පාවිච්චි කරන්න මොකද මේක පාවිච්චි කරන හොඳයි 100 කියන්නේ මේ water heat කරන මොකද coil එක generate කරන හැම heat molecule එකක් heat drop එකක් නේ. right? හැම heat total heat amount එක right? කීපේ වැරදි energy වලට drop කරනවා නම් කියන්න බෑ. right? හැම heat amount එකම කෙලින්ම transfer වෙන්නේ වතුරට. I think වතුර ඇතුලේ තියෙන coil එකනේ heat වෙන්නේ. වතුරට තමයි heat එක loss වෙන්නේ. ඒ heat එක මේ transfer වෙන්නේ. හැබැයි loss එකක් නැද්ද heat එක තියෙනවා මේ container heat loss වෙන්න පුළුවන්. ආයෙ වෙන මෙතනින් මේ surface relative loss වෙන්න පුළුවන්. That's what simply happens, right? එතකොට out of cooking methods, microwave cooking and induction cooking methods very great. Okay, මාරේ හොඳයි. And other than that, වතුර උණු කරනකොට වගේ මේ immersion water heater එක වට පේන නිකන් primary invention එකක් වගේ ඔව් ඇත්ත. හැබැයි ඒක මාර efficient. හරිද? Right. ඊළඟට then we spoke about the methods of cooking and the most efficient methods of cooking, and then we have to talk about I mean like bulbs ගැන කතා කරා, cooking ගැන කතා කරා, and then we can talk about TV screens or screens, monitors, right? So if you can afford if you can take like LED screens, right, that's very good. right? LED screens වලින් consume කරන electricity amount එක අඩුයි අනිත් ඒවාට වඩා. ඒක මාර හොඳයි. right? okay
ඊට පස්සේ when you talk about these fans or ceiling fans තියෙනවා, wall mounted fans තියෙනවා, and then pedestal fans, table fans, out of those, if you have seen these ceiling fans are like heavy, right? And they have like this, most of the time they have like metal blades, so to rotate them you need to provide a higher energy. So එහෙනම් ceiling fans එකක් inefficient. හැබැයි ඔයා දන්නවා සාමාන්‍ය ටේබල් ෆෑන් එකක් නැත්නම් wall mounted fan එකක් pedestal fan එකක තියෙන motor එකකින් rotate කරන්නේ හරිම simple plastic වගේ දේවල් වලින් හැදලා තියෙන මේ propeller එක. එතකොට ඒකෙන් generate කරන ඒකෙන් use කරන energy amount එක සෑහෙන අඩුයි. So then if it's better that you could go for pedestal fan or wall mounted fan, not a ceiling fan, because ceiling fans consume a lot of energy, right? Lazy case, right? ඊට පස්සේ මේ ඊළඟට මෙහෙම case එකක් තියෙනවා. Okay. Right. So then you need to go through all of these and then just highlight the parts that I explained to you. හරිද? Right. It was when you talk about this home electric circuits, right? So then we are talking about home electric circuits. ඔය ටික ඔක්කොම හරිය. අපි දැන් ෆෑන් ගැන මම මෙහෙම එකකුත් කියලා ඉන්නකො මේකත් චුට්ටක් ඔලුවට දාගන්න. But I need some responses, right? Imagine අපිට මෙහෙම මේක දැන් මේ පොඩ්ඩක් මේක තමයි practically වෙන දෙයක් plus මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට situation එක create කරලා දෙනවා ඔයගොල්ලෝ බලන්න මොකද කියලා, right? Then whatever we say, we are at an electrical crisis, right? We are at an electrical crisis that is very critical, right? අපි electricity නෑ අපිට උමනාව amount එකට නෑ කරන්න. demand එකට supply එකක් නෑ, right? Okay. එතකොට එහෙම එකක් කොහොමද තියෙනවා, right? එතකොට නිකන් හිතන්න ඔයගලන් ගෙදර ඉන්නේ මම මෙහෙම සින්දක් තියෙනවා, right? මෙන්න මේකත් කියලා ඉන්න, right? I want some answers from you. තන්න ඔයාලා newly wedded couple එකක්. දැන් නිකන් imagine කරන්න newly wedded couple එකක් මේක වන් අහනවා ඔක්කොම කොල්ලන්ගෙන දෙල්ලගෙන අහනවා. So then I need your answers with the knowledge you learned from the lesson. You're a couple, a newly wedded couple, right? So then you two live in a separate place, and then you go to buy a rice cooker. Okay, make it TNW rice cooker. This is called A. You can cook for two, and then it works with 230 volts. Okay, and then I tell you it works with 15 amperes. 15 amperes right? 15 amperes. Right, and you can cook for two people, and the power of this one is like 1200 watts. 1200 watts, and this is like 9,000 rupees. Another rice cooker, it is quite big. It's quite big, like you can cook for like 6 people once. I have 15 ampere, 230 volts amperage given us. And power mentioned like 7,000 watts power, right? Just imagine, not only you two live in the home, right? You two mainly live, right? But randomly parents from both the parties, the brides and the groom's parties, visits them like for a month, like 4 times visit them, right? Imagine the Sonia rice cookers දෙකක් තියෙනවා. ඒවා වැඩ කරන amperage එක පොඩ්ඩක් වෙනස්, voltage එක නම් පොඩ්ඩක් එකයි. Maybe power 1,200. You cook for 2,000. Cook for 2 people. Price is 9,000. This one's power is 7,000 watts. Can cook for 6 people. And price is like 10,500. Okay, 10,500 is the price. Then I told you that not only you two live, but randomly your parents from both the parties will visit you, right? What rice cooker you're gonna buy, right? Bima, what rice cooker you're gonna buy? Hurry up. Bima, what rice cooker are you going to buy? Who Bima nanda? A the B the. So Molas What rice cooker ekada ganne? Dema situation nak kiwa. But nidida. oh Ayyo. Diana, what rice cooker you're going to buy? A or B? Elisha, what about you? Tagga. Elisha, what are you going to buy? Hello? Namai? Don't drop me text. Shanuki, what about you? Mohada Gani?
Yeah, Ellie, what are you gonna buy? B. B. Okay. Choice. Sharuki. Sir, like the price is high in B, but the voltage, I'm not sure, sir. No, you have to give me an answer. Think all the facts. This is a practical situation. Okay. A. Upe. You're gonna buy A. Okay. And can you tell me a reason for buying A? Sir, because 230 watts. No, no. You consider about the power. Power is 1200 watts. Yeah. 7,000 watts. And then you can cook for two people. 9,000. You can cook for six people at once and Oh, 10,500. wait, sir. So They wait. work with both of them work with same voltage, but amperage can be varied. Okay, so I didn't know that two people one. So this one only This cooks for two people. This cooks for two people. This cooks for six people. But what I told you, like you're not the you and your husband is not the only people that you are living. You are living generally in the house, but randomly your parents from both the parties visits you. So then what do you buy? So B, because it's only 16,500. 15,000. This is 15. I'm sorry, yeah. This is 10,000. I'm sorry, not 16,000. It's 10,000. Okay. So, but still, like, even though it cooks for six people, like, it's 1,200 and ඒකේ power එක තමයි 1,200 watts. මේකේ price එක 9,000. B එකේ power එක 7,000. Upe, what about you? Upe, what about you? You're gonna eat from outside, not cooking. Upe, I don't cook. I'll buy food from outside. I said A. You said D. Okay. Jason, what do you think? excuse me, sir. Yeah. Sir, I'm also going with A because the power is higher. Power. Power is high in B. That's what you're telling. Yeah. Okay, right. Okay. Upe, you said A or B? A. Okay, why? Wise ladies. Okay. Jason, Jason, what do you think? What would you buy? B. B. Okay, Jason. Hell under support equally. Like this is a practical situation, guys. This is a very practical situation. We will put this situation. We experience, not you. Like when you grow old, you will experience this if you don't have knowledge, power of knowledge. Okay. So like make a. This is something. Make a practical situation. Most of the couples experiences this, right? Okay. So make a gender bias case. I don't know, like when we put this situation into class, we get the answers like most of the time biased answers. Like make a good what do the girls prefer? What do the girls look into is like, okay, how many times that I've cooked? Okay. So if we both are there, I've cooked once, that's okay. But randomly parents visits at least 4 times per month. Okay. එතකොට එහෙම එනකොට like from both the parties parents ලාවොත් 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. So if you have bought this one, ඔයාට එදාට මේකෙන් 3 පාරක් උයන්න වෙනවා. Can you understand? මොකද එකපාරකට උයන්න බල දෙන්නෙක් විතරනේ. So then if you have bought this one, ඔයාලගේ parents ලාවොත් ගෙදර 6 දෙනෙක් කන්න ඉන්නවා. You have to cook for 2 times, 3 times. හරිද? Thinking that you prefer buying this, girls. ආදන්නේ පාරක් 3 පාරක් උයන්න වෙනවා. මලවදේ කියලා ඔයාලා ගන්නවා ඔයාලා කන්සිඩර් කරනවා මේක buying this ඇයි price also like 1500 bills එකක් තියෙන්නේ price එක 1500 අර අම්මලා ආපුවම තුන් පාරක් උයන්න වෙනවා අරක ගත්තොත් ඒ හින්දා මේක ගන්නවා like okay what do the boys concern is price මේක 1500 ලාභයි අර B එකට වඩා ඒ හින්දා we will go for this ඒගොල්ලෝගේ සජෙෂන් එක ඒකයි but ඒක නෙමෙයි බලන්න ඕන කතන්දරේ right. What you have to think about the power and the number of people that you are that is they are to eat, right? Then ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදරට දවස් 4ක් visit කරත් අම්මලා, right? Okay. So then දවස් 4ක් visit කරත්
දවස් 26ක්ම ඔය දෙන්න විතරයි කණ්ඩේ. okay එතකොට මේකෙන් එකපාරක් කිව්වහම waste වෙන්නේ එයා consume කරන්නේ 1200 watts. හරිද? එතකොට දවස් 26ම ඔයාට 1200 watts එක උයන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට දවස් 4ක්නේ අම්මලා එන්නේ. අම්මලා එනවා කියලා මේක ගත්තනම් අම්මා ගොඩක් වෙලාසලා දැන් මේකේ තුන් පාරක් උයන්න මේකේ තුන් පාරක් උයන්න උනොත් අම්මලා එන දවසකට ඒත් ඔයාට consume වෙන්නේ 1200 watts into 3. හරි ඒ වගේ watt value එකක් නේ යන්නේ. අර තුන් පාරක් ඔකෙන් cook කළා. හැබැයි ඔයා මේක අරන් තිබ්බොත් easy කියලා එකපාර උයන්න පුළුවන්. දැන් සමහර දැන් ඔයා මේක ගත්තට ඉතුරු දවස් 26 අද අම්මලා දවස් 4යිනේ ඉතුරු දවස් 26 6 දෙනෙක් උයන්නේ නැහනේ ඔයා. දාන්නේ මෙතෙන්ට පොඩ්ඩයිනේ ප්‍රයිස් පොඩ්ඩයිනේ දාන්න දෙන්නෙක්ට හරියන්නේ. හැබැයි මෙයා ඔපරේට් වෙන්න අඩු වෝට් පවර් එකකින් එයා ඔපරේට් වෙන්න එයා ඔපරේටඩ් 7000 watts ම ගන්නවා. ඒතර දවස් 26ම උයන්නේ 7000 watts එක. හරිද? So like we have to know what we need really. මේක හරිද? එතකොට when you two are there buying this is the best option. හේතුව like දැන් ඊට පස්සේ කියනවා නෑ සර් ඉතින් ඉච්චර අවුලක් නෑ we can pay the bill, it's not a big deal. The thing is එහෙම කරන්න අපිට බෑ කියන්නේ it's not like ethically correct. හරිද? මොකද දැන් මම ඒක එතනට එන්න පස්සේ මොකක්ද අපිට efficient buying this is efficient. මොකද නැත්තම් ඔයා මුළු මාස දවස් 26ක්ම 7000 watts power එක waste කරනවා unnecessarily දෙන්නෙට උයන්න. ඒක මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් හරි හොඳට. okay එහෙනම් මේක ගන්න එක නෙමෙයි best option එක. මේක ගන්න එක තමයි best option. It's not because it's cheap. It's not because of the number of time that you have to cook. It's because considering power wastage of electricity. Okay හැබැයි දැන් ඔයා කියන්න බෑ I would buy it because I can afford it. මේ electricity bill එකක් I can afford it. It's not the point, right? මොකද මේ එහෙම ඔයා අපිට පුළුවන් කියලා අපි හිතලා like එහෙම ගොඩ දෙනෙක් ගත්තොත් like I'll give you a simple example, right? Imagine දැන් අපි ලංකාවේ electricity කොහොමද crisis එකක් තියෙනවනේ. What if like 100,000 or 200,000 electric cars were imported? දැන් මේ දවස්වල තියෙන electric cars මාර අඩු වෙන්නේ. තියෙන්නේ ඔය Tesla 10ක් විතර තිබුණු ලංකාවට. ආය BMW i3 ඇති ටිකක් ආය ඇති මොනවාද Leafs ඇති පොඩ්ඩක් Nissan Leafs ඇති ටිකක් right majorly වාහන දුවන diesel petrol වල ඉන්නේ අපි නිකමට හිතමු තව extra වාහන ලක්ෂයක් විතර import කරන electric vehicles එකෙන් තියෙන diesel vehicles අයින් කළා ඒ මිනිස්සු පාවිච්චි කරන electric vehicles පටන් ගන්නවා අලුතෙන් import කරලා දැන් කොහොමත් කරන්නේ නැහැ ඔය මිනිස්සු ඔය electric vehicles එක plug කරපුවම මොකද කොහොමද තවත් කරන්නේ හදාගන්න බෑනේ right එහෙමයි demand එක අපි supply එක හදාගන්න බෑනේ අපිට instantly හදාගන්න බෑ එතකොට electricity මදි වෙනවා කොහොමද කියන්නේ ලොකු crisis එකක් වෙනවා මේ දත්තන right එතකොට මේ power generation එක up කරගන්න නැතුව electric vehicles වලට යනවා කියන එක හොඳ solution එකක් නෙමෙයි ලංකාවේ okay right and the next thing is දැන් ඔයාට required දැන් ලංකාවේ ගොඩක් කී case එක තියෙනවා දැන් ගොඩක් වෙලාවට ටිකක් හිතලා බලන්න ඔයගලගේ refrigerator එක කොච්චර පරණද at least 10 years of පරණ කෙනෙක් ගොඩක් වෙලාවට මම දන්නේ නැහැ ඔයගල ළඟ replace කරපු යටි සමහරට at least මේ 10 years of පරණ right හැබැයි refrigerator technology එක දැන් කොච්චර revise වෙලා ඉන්නේ කොච්චර renew වෙලා අලුත් refrigerators වල කොච්චර technology එකක් තියෙනවද electricity consumption එක minimize කරන්න we don't go for that දැන් මෙතනත් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් ඔයගලගේ අම්මලාගෙන් අහුවනම් ගොඩක් වෙලාවට අම්මලා ගන්න මේක හරිද ඇයි දැන් අපි තව බබෙක් හම්බුනොත් හදිස්සිය ගෙදරට කට්ටියට පාටි එකකට ආවොත් මට ගොඩක් පාරක් උයන්න බෑනේ එකපාර උයන්න පුළුවන් එකක් අරන් තියා ගන්නවා and ඒකෙන් තමයි උයන්නේ හැමදාම එතකොට energy waste වෙනවා අනිත් එක දැන් imagine කරන්න ඔයගලන් ගෙදර දෙන්නෙක් විතරක් ඉන්නවා but you like the double though refrigerator like 1000 liters විතර ලොකු capacity එකක් තියෙන that which is sufficient enough for you to go in and sleep like ඒ තරම් ලොකු refrigerators තියෙන right double door කියන cupboard එක වගේ අරින්න තියෙන refrigerator that thing you prefer buying that thing but still ඔයාගේ ගෙදර ඉන්න දෙන්නයි and you are well to do you can buy it you can afford it and you can afford the bill as well no problem shape you are well to do හරිද එහෙමයි කියලා එක කියන world මේක මේ අපේ විතර නෙවෙයි world wise මේක තමයි වෙන්න ඕන ඒක තමයි ethic එක right එහෙම ඔයාට energy use කර එහෙම එකක් ගන්න එක ethically හරි නෑ මොකද maybe you can afford it maybe you like it හරිද maybe you like it මේ
හැබැයි ප්‍රොබ්ලම් එක තියෙන්නේ එහෙම කට්ටිය එහෙම ගොඩක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට රික්වයර්ඩ් amount එකකට වඩා එකක් තමයි යූස් වෙන්නේ. ඒතකොට එනර්ජි කන්සම්ප්ෂන් එක එක්සසිව් ඒගොල්ලන්ට. දැන් හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලන් ගෙදර ඉන්නවා 5 දෙනෙක් විතර. එතකොට ඒ වගේ ෆ්‍රිජ් එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ ලොකු එකක් මම මේ කතා කරන ටයිප් එකේ ලොකු එකක්. හැබැයි ඔයගොල්ලන් ගෙදර දෙන්නෙක් ඉන්නකොට අර වගේ ලොකු ෆ්‍රිජ් එකකට ලොකු amount එකක් එනර්ජි වේස්ට් කරනවා කියන්නේ it's a waste of energy. Electricity is wasted. දැන් මෙතන cooking වල ඒක තමයි උනේ. Right? So then we have to know how to purchase electrical equipment depending on the requirement. දැන් අපේ කට්ටිය එහෙමනේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ කට්ටිය ගන්න අවුරුදු කීයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වේද කියලා බලලා electrical equipment. And that's not the way to select electrical equipment. මොකද electrical equipment වල energy consumption එක minimize කරන්න technologies එනවා end end හැමතිස්සම අලුත් වෙනවා. ඒකට අපි we have to move fast into a new thing. දැන් අපේ කට්ටිය refrigerators ගන්න, air conditioners ගන්න අවුරුදු ගානකට. අවුරුදු warranty හන අවුරුදු 5ක් විතර warranty තියලාද? ඒ කියන්නේ අවුරුදු 5කට එහා පාවිච්චි කරනවනේ අනිවාර්යෙන්. හැබැයි අවුරුදු 5ක් ඇතුළේ ඔය electrical equipment වල consume කරන energy එක minimize කරන්න technology ගොඩක් වෙනවා. අපි හරිනම් train වෙන්න ඕනේ. දැන් ලංකාවේ තියෙන economical situations වලට එහෙම කරන්න බෑ. හැබැයි වෙන්න නම් ඕනේ අලුත් ඒවා එන්න පරණ ඒවා අයින් කරලා අලුත් ටෙක්නොලොජි තියෙන equipment ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි world energy saving කරන්න පුළුවන් amount එක වැඩි වෙන්නේ. මුළු world එකම energy save කරන්න ඕනේ. energy කියන්නේ critical thing. Right? You can't waste energy. ඒක කරන්න බෑ කොහොමත්. You are very well to do whatever you can't do that is the ethic, right? So then අපි හැමතිස්සෙම energy conserve කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න that's what the concept behind this, not anything else. හරිද? Right. And then okay, fine, we spoke about fans and everything. Right. එතෙන්ද නිකන් කතාව තේරුණාද ළමයි? Right? ළමයි එතෙන්ද නිකන් තේරුණාද? Eli, what about you? Did you get what I was talking? Hello, Elisha. Yes, sir. Okay, perfect. Right, home electric circuits. So then we are talking a little bit about these home electric circuits. Okay. අපේ ගේට් එකේ තියෙන circuit එකක්. Okay. අන්න දැන් ටිකක් critical point එක එනවා. පොඩ්ඩක් ඔන්න I hope that you have the fuse printed with you. Right? Okay. We need to have it, right? So I have this dry cell. Okay. This dry cell here. Dry cell එක dry cell එකේ ඉඳලා current එක වදාන positive terminal එකේ තමයි current එක යන්නේ. ඔන්න current එක අරන් යනවා මේ wire එකකින් current එක අරන් යනවා මේ wire එකකින් electrical equipment එකකට අපි bulb එකක් දාගමු. bulb එක consume කරලා ඉවර වෙච්ච electricity back to electrical dry cell එකට අරන් යනවා මේ නිල් පාට wire එක. Okay. ඒතර රතු පාට wire එකකින් current එක අරන් යනවා electrical equipment එකට dry cell එකේ ඉඳලා use කරපු electricity back to dry cell එකට අරන් එනවා නිල් පාට wire එකෙන්. ඔය circuit එක closed circuit එක. කොහොමනම් තමයි bulb එක වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ dry cell එකෙන් නැත්තම් electricity source එකෙන් එළියට අරන් එන electricity after consumption return back වෙන්න ඕන electricity source එකට. එහෙම නැත්තම් වැඩ කරන්නේ නැහැ. Then when you talk about this our domestic power supply අපේ electricity supply එක ඒකත් එහෙම වෙන්න ඕන. Okay. So when you think about this, so අපි දැකලා තියෙනනේ පාරේ යනවනේ electricity wires. ඔය යන wires වල තියෙනවා ළමයි කළු පාට wires නේ යන්නේ. ඕවා ගොඩක් වෙලාට අපේ ගෙවල් වලට current එක හම්බෙන්නේ single phase wires වලින්. We'll talk about that later. So in those wires ඔයාලට හම්බෙන්නේ දැන් උගලන් ගෙදරට එනවා කළු පාට wire එකක්. කළු පාට thick wire එකක් එනවා ගෙදරට. පාරේ ඉඳලා කළු පාට thick wire එකක් එනවනේ මෙහෙම. ඔයාට ඔක එක wire එකක් වගේ පෙවුනට ඇත්තටම ඔය කළු පාට thick wire එක ඇතුලේ wires දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න රතු පාට wire එක. එහෙම එකක් තියෙනවා. ආය මෙන්න නිල් පාට wire එක. හරිද? ඒක උගලන් ගෙදරටත් එනවා නිල් පාට wire එකක් and රතු පාට wire එකක්. ඒකට වර දැන් තේරෙන්න ඕන මම දෙන්න example එකත් එක කවුද පාරේ යන light පාරේ යන current supply එකෙන් අපේ ගේ ඇතුලට current එක ගේන wire එක. කළු පාට වයර් එක ඇතුලේ තියෙන රතු පාට කේබල් එකෙන් තමයි කරන්ට් එක අපේ ගේ ඇතුලට ගේන්නේ. අන්න පාරේ යන එකෙන් අපේ ගේ ඇතුලට කරන්ට් එක එන්නේ රතු පාට එක through. එහෙනම් අපි කරේ කියනවා line wire. We call that as the line wire. ඊට පස්සේ අපේ electrical equipment ඔය කරන්ට් එක use කරනවා. use කරලා ඉවරලා use කරපු කරන්ට් එක ආය power supply එකට පාරේ තියෙන power supply එකට අරන් යන්නේ නිල් පාට wire. We call that as the neutral wire. එතකොට දැන්
ඉලෙක්ට්‍රිසිටි සර්කිට් එකක් ඔන්න ඔහොමයි වැඩ කරන්නේ. ඒතර පාරේ යන එක දැන් අතන ඕල්ටර්නේටිව් පවර් සප්ලයි එකක් තියෙනවා. මෙන්න පවර් සප්ලයි එක පවර් සෝස් එක ඉලෙක්ට්‍රික් සෝස් එක මෙහෙම මාක් කරගමු. රයිට්. ඒතර ඔය පවර් සෝස් එකේ ඉඳලා අපිට කරන්ට් එක අරන් එන්නේ නතු ලයිව් වයර් එක අපි කරන්ට් එක කන්සියුම් කරනවා අපේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉක්විප්මන්ට් එකේ. ඒතර ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉක්විප්මන්ට් එක යූස් කරපු කරන්ට් එක ආයෙ බැක් ටු අරන් යන්නේ පවර් සෝස් එකට නිල් පාට වයර් එක. නිල් පාටකින් ගිහිල්ලා ආයෙ ඉලෙක්ට්‍රික් සෝස් එකට හෑන්ඩ් ඕවර්. ඔන්න දැන් සර්කිට් එකක් කම්ප්ලීට්ලා තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවා. right ඔන්න ඔහොම තමයි අපේ ගෙදරට කරන්ට් එක ඇවිල්ලා අපේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉක්විප්මන්ට් වැඩ කරන්නේ. ඕක කනෙක්ට් වෙන්න වෙන කතන්දර තියෙනවා. we will talk about that later right. ඕක කනෙක්ට් වෙන කතන්දර තියෙනවා එක එක ඒවා තියෙනවා. ඒවා ගැන ඩිස්කස් කරමු later. හැබැයි the basic concept is that right. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න අපිට කරන්ට් එක ඉන්නේ through two wires. කියන්නේ අපිට connection එක දීලා තියෙන්නේ through two wires live and neutral. The live wire brings electricity from the main power line which runs in the road towards the home. අපේ ගෙදර ඉඳලා කරන්ට් එක එළියට අරන් යන්නේ ආයෙ back to අරන් යන්නේ circuit එක complete වෙන්න මේ පාට wire එක which is the neutral wire. Okay. So electricity produce කරන්නේ කොහෙද? Electricity produce කරන්නේ power houses වල. We know there are several power houses in Sri Lanka. මොනවාද power houses? Fossil fuel powered power houses තියෙනවා. Fossil fuel powered power houses වල කැලණි 31ක් තියෙනවා. ඒක diesel power station එකක්. උපේක නෙමෙයි ශනුක උගලන් ගෙවල් ළඟද සපුගස්කන්ධ power station එක උගලන්ට ළඟයි නේද? Sir, ටිකක් ළඟයි, not so. සපුගස්කන්ධ power station එක වැඩ කරන්නේ burnt oil එක මම හිතන්නේ මම මතක නැහැ වෙනද හරියට මෙයා වෙන්නේ කියලා. කළු පාට oil එකක් එක්ක වැඩ කරන්නේ. කැලණි 30 power station එක වල දන්නවා මේ ගුරු කඩේ හන්දියේ තියෙන්නේ. කැලණි 30 power station එක diesel power station එකක්. තව තියෙනවා අපේ මේ නොරොච්චෝලේ හැමදෙස්සම කැඩෙන එක තියෙන්නේ. right කරච්චලේ වගේනේ අනික ඇහෙන්නේ නොරොච්චෝලේ කියන්නේ. ඒක මේ නොරොච්චෝලේ එක පව අප් කරන්නේ මේ මේ වලින් මොනවාද? කෝල් වලින්. ෆොසිල් ෆුවල් එක තමයි අපේ. කෝල් වලින්. ඒ අරන් අපේ හිල් කන්ට්‍රි එකේ තියෙන හයිඩ්‍රෝ පවර් ස්ටේෂන්ස් they can also generate electricity. ඊට පස්සේ wind power stations පොඩ්ඩක් තියෙනවා. හම්බන්තොට තියෙනවා. ආයෙ පොඩ්ඩක් ලාවට තියෙනවා නූරලි පැත්තේ farms වල. ආයෙ තියෙනවා මනාවල wind farm එකක් තියෙනවා wind මනාව ජෙෆ්ටාවලක් තියෙනවා. ආයෙ wind power station farm එකක් තියෙනවා. ආයෙ කල්පිටි පොඩ්ඩක් තියෙනවා. right ඔච්චරයි. එතකොට මේ ඕවා වල ජෙනරේට් කරන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ඔන්න මේක මාර ඉම්පෝටන්ට් මේ පොඩි ෆැක්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඔය සාමාන්‍ය ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ජෙනරේට් කරන්නේ ලංකාවේ නම් තාමට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ජෙනරේට් කරන්නේ මේ නැෂනල් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකේ. හරිද? ප්‍රයිවට් ඒවා තියෙනවා. ප්‍රයිවට් ඒවා කන්ට්‍රි හදලා ඉවරලා මේන් පවර් ග්‍රිඩ් එකට දෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඒක තමයි කරන්නේ. ගෙවල් වල සෝලාර් පැනල්ස් එහෙම වැඩ කරනවානේ. සෝලාර් පැනල්ස් වලින් ජෙනරේට් කරන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ඒගොල්ලෝ මේන් පවර් ග්‍රිඩ් එකට දෙනවා. විකුණනවා. යුනිට්ස් ගන්නට විකුණනවා. හරිද? එතකොට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකෙන් තමයි අපි හැමෝම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගන්නෙ. සිලෝන් නැෂනල් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකේ. right? ඒ ඔය හයිඩ්‍රෝ පවර් ස්ටේෂන්ස් වල ජෙනරේට් කරන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එකේ වෝල්ටේජ් එක ඒගොල්ලෝ 132 කිලෝවෝල්ට්ස් 220 කිලෝවෝල්ට්ස් වලට වැඩි කරනවා. පවර් හවුස් එකෙන් අප් කරනවා වෝල්ටේජ් එක වැඩි කරනවා. okay? පවර් හවුස් එකෙන් වෝල්ටේජ් එක වැඩි කරනවා 132 කිලෝවෝල්ට්ස් to 220 කිලෝවෝල්ට්ස්. වැඩි කළා ලොකු වයර්ස් දෙකේ මාර ලොකු වයර්ස් දෙකේ එවනවා අපේ ගෙවල් ඩිස්ට්‍රික්ස් වලට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරනවා. right? මොනවාද ඔය ලොකු වයර්ස් කියන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා ලොකු ටවර්ස් තියෙනවා. ලොකු ටවර්ස් වල මේ දැකලා තියෙනවා කොළඹ සයිඩ් එකේ එහෙම යනකොට කැලණි පැත්තෙන් එහෙම යනකොට දැකලා තියෙනවා හෙන්න උස ටවර්ස් මම මේ කියන්නේ 33000 වෝල්ට්ස් කියලා ගහලා දෙන පොඩි කොන්ක්‍රීට් වලින් හදපුවා නෙවෙයි මෙටල් අර නිකන් එන්න මාර සයිස් පවර් ටවර්ස් තියෙන ඒවා. ඒවල යන වයර් එක ඔයගොල්ලෝ දානවා ඒවට ඉන්සුලේෂන් එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ රබර් කෝටින් එකක් නෑ. ඒව ඕපන් නේකඩ් වයර්ස්. නේකඩ් වයර්ස් සිල්වර් පාට. සිල්වර් පාට කියන්නේ ඒව ඔය වයර් එක හදලා තියෙන ළමයි ඇලුමිනියම් වලින්. because like දැන් ඔයාට මතක නම් when you talk about the resistance of these conducting wires අපේ ගෙවල් වයරින් කරන්නේ copper wires. copper wires වල resistance එක මාර අඩුයි. හරිද? ගොඩක් අඩුයි resistance එක. ඒතර copper wires වල වයරින් කරගන්න එක හොඳයි. හැබැයි copper extremely expensive. හරිද? එතකොට දැකලා තියෙනවනේ power houses වලින් දැකලා තියෙනවා power houses වලින් අපේ districts වලට electricity transport කරන wires වල diameter එක හෙන්න මහතයි ඒ wires අපේ අත් විතර තරම් මහතයි ඒවා මේ diameter එක විතර. ඒකට ඒවා ටිකක් ලොකු wires and they are heavy. ඒකට ඕවා මේ කිලෝමීටර්ස් ගණන් ඈත යනවා. දුරින් ඉඳලා එනවනේ. එතකොට copper වලින් හදපු ඔය වගේ wires වලින් electricity transport කරන්න ගියොත් වැඩේ මුළු රටම විකුණන්න වෙනවා. ඒක මාර expensive වැඩක්.
ගොඩක් වෙලාවට ඒ වයර්ස් හදලා තියෙන්නේ ඇලුමිනියම්. රෙසිස්ටන්ස් එක වැඩි ඇලුමිනියම් වල. හැබැයි ඉතින් cheap. ඉතින් එහෙනම් ඇලුමිනියම් වයර්ස් තමයි සාමාන්‍යයෙන් power houses වල ඉඳලා districts වලට ඊට පස්සේ ඔය වගේ transportation වැඩ වලට electric transport කරන්න use වෙන්නේ. ඇලුමිනියම් වයර්ස්. හරිද? එතකොට මම කියන්න ඕනේ ඔය ඇලුමිනියම් වයර්ස් දිගේ තමයි the electricity will be transported from power houses into different districts. So these during this the voltage of electricity will be raised up to 132 kilovolts to 220 kilovolts. Okay, and then ඊට පස්සේ කෙලින්ම 132 kilovolts වලින් අපේ ගෙදරට එනවා කරන්ට් එක. නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ. That will be provided to electricity distribution sub centers. ඒක තියෙනවා කොළඹ වල sub centers තියෙනවා එක එක තැන්වල තියෙනවා. Those sub centers will receive this electricity and then they will lower down the voltage up to 33 kilovolts or to 22 kilovolts. Then lower කරනවා sub distribution centers. And then that electricity will be sent. That electricity will be sent to this sent through the power lines in roads. ඒවා obtain කරන්න. ඒවත් දැන් 33 kilovolts වලින් එන current එක අපිට directly ගන්න නැහැ නේ. ඉස්සලම් මොකද කරේ power house වලින් the electricity power house වලින් the voltage of electricity was raised up to 132 kilovolts or to 220 kilovolts. ඊට පස්සේ ඒවා sub distribution centers වලින් ගත්තා when the voltage was dropped down to 33 kilovolts or 22 kilovolts. ඊට පස්සේ I පාරවල් දිගේ යවනවා. electricity එක පාරවල් දිගේ යවනවා. And when the electricity is passing through this electricity wires on roads, ඒවා ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ transformers. Okay, hold on, I'll show you a transformer. ඒවා ගන්නවා මෙන්න වගේ transformers වලින්. Transformers වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මම sub distribution center එකක් පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මේ වගේ තමයි electricity sub distribution center එකක්. How does it look like? Okay, මෙන්න මේ වගේ electricity sub distribution center එකක්. මෙන්න මේ look එකක් තියෙනවා ගොඩක් වෙලට. Okay, hold on. Right, මේ තියෙන sub distribution center එකක්. මේ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. හරිද? Right? Transformers කියන්නේ මේ වගේ. මේක transformers තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පාර දෙකක් තියෙනවා මේ වගේ. This is a transformer. Found in roads, right? පාරවල් දිගේ වයර් දිගේ යන electricity මේ transformer එකට හම් වෙනවා. transformer එකේ මෙයාගේ voltage එක තවත් drop කරනවා. 132 kilovolts නැත්නම් 220 kilovolts ආවේ power distribution centers වලින් low down කරලා 32 නැත්නම් 22 kilovolts වලට මේ වගේ පාර තියෙන transformers වලට ආවට පස්සේ current එක the voltage will be further drop down up to like 240 volts වලට අඩු කරනවා. 230 220 240 වලට අඩු කරනවා. අඩු කරලා තමයි අපේ ගෙවල් වලට එන්නේ. හරිනේ. So keep in your mind very well the how voltage එක කොහොමද vary වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ part එක and then this part මේක මාර important right. මෙතන drop down වෙනවා voltage එක and මෙතන තවත් drop down වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මේ power house එකේ voltage increase කරනවා. ඊට පස්සේ power distribution centers වලින් voltage එක down කරනවා. ඊට පස්සේ පාර දිගේ යවනවා and then පාර වල තියෙන transformers වලින් voltage එක 240 නැත්නම් 230 විතරට drop කරනවා. Have you have to understand that part. And then අපි මම කතා කරා ගෙදරට කොහොමද electricity හම්බෙන්නේ කියලා through two wires. Okay. අපිට එනවා කළු පාට කේබල් එකක් අපේ power line එකේ ඉඳලා පාරේ ඉඳලා light කණුවේ ඉඳලා and that wire contains two wires. One is live which brings current from the power line towards the home and then the neutral wire, the wire which takes away current from our home to the cables in the road, cables on in the tower, right? Okay. Next thing, when making how what sort of an electricity, what sort of magnitudes can be indicated with the electricity what we receive, right? මේ අපිට හම්බෙන්නේ ඇත්තටම මේගොල්ලෝ කියනවා 220 ඉතින් අපිට දෙන voltage එක 220 volts 240 කියලා. ඒක අපිට කියන්නේ නේ. But average අපිට හම්බෙනවා 230. හැබැයි ඔයාලට ඔය voltage minus gauge එකක් දාලා තිබ්බොත් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දකිනවා 230 volts වලින් 230 volts වලින් current හම්බෙන්නේ නැහැ අපිට. ඒක variate වෙනවා. consumption එක වෙනස් වෙන වෙලාවල් වලට කියන්නේ peak time වල එහෙම voltage එක මාරුද drop වෙනවා. හරිද? Right. Anyway, අපිට හම්බෙන voltage එක කීයද? 230 volts. කොච්චර voltage එකකින්ද current එක හම්බෙන්නේ? 230 volts. අපිට maximum current එකක් හම්බෙනවා මේක නැද්ද තියෙන්න ඕන අපිට හම්බෙන
මෙන්න 40 amperes current එක. current එක කොච්චරක් කවන 40 amperes. potential difference එක තමයි 230 volts. හරිද? ඒගොල්ලෝ frequency එකත් mention කරනවා 50 hertz කියලා. ඔන්න ඕක පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕන කතාවක්. ඇයි මේ frequency එකක් mention කරන්නේ? If you can remember frequency එක mention කරන්නේ vibrations වලට, number of oscillations. ඒක කොහොමද මේ current වලට set වෙන්නේ? So then we have to know about current. Current is of two types, direct current and indirect current, right? Direct current, not indirect, direct current and alternating current. හරිද? අපි AC DC කියලා හදින්නේ. දැන් මම DC ගැන කියලා දෙන්නකෝ. direct current කියන්නේ මෙහෙම case එකක්. right? direct current එක ඔයගලන්ට ගොඩක් වෙලාවට හම්බෙන්නේ when you are obtaining current from a stored current source. stored එකක් කියන්නේ electricity store කරලා තියෙන ආවන capacitor එකක් එහෙම නැත්නම් dry cell එකක් වගේ. So from this, you get current like this into your electrical equipment and then back to the power source, right? Okay. Make the current flows unidirectionally. Then from the positive terminal, current flows across this electrical equipment and back to the negative terminal. Unidirectional flow එකක් තියෙන්නේ current එකට. Current is symbolized with I. Current flows from positive to negative. Current electric current flows from the positive to negative. Unidirectional flow එකක් තියෙනවා. dry cell එකක් වගේ. ඒකයි අපි DC කියන්නේ direct current. And when you talk about alternating current, it's completely different, right? Alternating current වල කතන්දරේ තියෙන්නේ ඔයා ගන්නේ currently produce වෙන මොකක් හරි source එකකින් තමයි current එක. නැත්තම් ඒ කියන්නේ power house නැත්තම් dynamo එක. ඔය වගේ. හරිද? එතකොට ඒකේ තියෙන මේ වගේ sinusoidal එකක්. මේ වගේ sinusoidal එකක් තියෙනවා. sinusoidal එකේ positive half එකක් තියෙනවා and you have a negative half as well, right? On a negative half එකක් තියෙනවා. Okay, what does it mean? Right? Okay, what does it mean? I'll just explain to you like this. මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාට අර circuit එකම තියෙන ඕන මෙහෙම. හරිද? Like you have this wire coming out of this and then goes and connects into a bulb and then ආයේ මේ wire එක මෙහෙම එනවා. දැන් කතන්දරේ තමයි මේකේ current එක හම්බෙන්නේ waves දෙකක් විදියට. එක wave එකක් positive wave එක. ඒ කියන්නේ positive direction එක තමයි current flow එක. right. මෙන්න මේ පැත්තට current flow වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ වෙලාවේ මේ situation එකේදී current flow එක into clockwise direction. Okay, this is the current flow. හැබැයි that is when this happens, this wave goes. හැබැයි the next split of a second යන්න තියෙන negative wave එකක්. negative wave කියන්නේ කලින් wave එකගේ direction එකට opposite wave එක තමයි යන්නේ. that is the negative wave. එයා යන්නේ මේ පැත්තට. ඒකට ඔයාලට තේරෙනවා මේ circuit එකේ current එකට තියෙන unidirectional flow එකක් නෙමෙයි. එයා opposite direction වලට flow වෙනවා. ඒ කියන්නේ එක split of a second එකදී positive පැත්තට ගියා නම් ඊළඟ split of a second එකදී යනවා negative direction. ඒකට අපිට කියනවා අපිට හම්බෙන්නේ මේ වගේ oscillations 50ක් තප්පරයකට කරන current එකක්. ඒ කියන්නේ තප්පර එකක් ඇතුලේ මේගොල්ලන්ගේ මේ current flow එකේ direction එක 50 times variate වෙනවා. එහාටයි මෙහාටයි 50 oscillations කරනවා. right? 50 oscillations කරනවා. හරිනේ? ඒ complete oscillation 50ක් කරනවා තප්පරයට. අන්න ඒ වගේ frequency එකක් තියෙන current එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඒකට අපේ current එක ගැන define කරනවා නම් exactly අපිට හම්බෙන්නේ alternating current එකක්. අපිට හම්බෙන්නේ alternating current එකක්. 230 alternating current 230 volts voltage එකක් තියෙනවා. maximum 40 amperes amperage එකක් තියෙනවා and 50 hertz frequency එකක් තියෙනවා. 50 hertz frequency එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ current එක oscillate වෙනවා 50 times a second. يعني positive and negative directions වලට alternate වෙනවා 50 times a second. current එක alternating current එකක් නිසා තමයි එහෙම 50 times alternate වෙන්නේ. sorry alternate වෙන්නේ. voltage එක 230 average voltage එකක්, amount of current 40 amperes 50 hertz කියන අර oscillations number එක. ඔය කතාව තේරුණා. ඒතර අපිට හම්බෙන්නේ මේ batteries වලින් වගේ හම්බෙන්නේ එක පැත්තකට විතරක් flow වෙන current එකක් නෙමෙයි opposite directions වලට flow වෙන bidirectional current එක. we call it as the alternating current. එතෙන් එනකන් කතන්දරේ තේරුණාද? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවනම් you can ask.